So this is my kilay without anything. Then let's see later after the microblading kung ano na tsura niya. See, manipis lang talaga ang kilay ko. Halos wala. Quindi sono abbastanza ravvicinati ma non troppo uniti, perché poi comunque si allargano e poi diventano un mappone. Halfway done. Para akong embutido. Ale gli viene un colpo. Sofia ti piange Gesù. Ti piace? Sì. And this is it. This is the result after the microblading. How's that? I'm so happy with the result. I'm so contented. I couldn't be more happy.